Muy buenas investigadores, os saluda Devion y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que, como veis, inauguramos una nueva sección del canal dedicado al mundo de los videojuegos. En este caso, y como estreno, vamos a ver un juego recién salido del horno de Cyanide Studios, se llama Call of Cthulhu y como vemos, pues bueno, recoge el título original tanto de la obra de Lovecraft como del juego de rol de Chaosium. En principio, este juego se trata de una aventura gráfica, pero desde Cyanide Studios, durante el desarrollo del juego, del videojuego, aseguraron que contiene elementos roleros característicos del juego de rol de Chaosium. Algo que si es cierto, pues bueno, vamos a ir comprobando mientras vamos probando el juego. En principio, bueno, vemos aquí una bonita imagen, ¿no? Característica también de los juegos de rol de antes, ¿no? Con esta imagen del aventurero con la lámpara de queroseno, esa imagen del gran dios Cthulhu, ¿verdad? Inmenso, emergiendo del fondo del mar y haciendo dando un poco de veracidad, ¿no? a la profecía de que despertará emergiendo de Rayleigh. Bueno, pues adentro de la locura iniciamos el juego. Vamos a ver cómo va esto de ajustes. En cuanto a los gráficos, bueno, yo en principio mi ordenador es un poco antiguo, tiene ya unos añitos, aunque por defecto me lo ha pillado en alto. Digamos que tiene hasta niveles épicos, ¿no? de gráficos, no sé si cambiará mucho. Y en principio lo vamos a dejar así. Y en caso de que fuera muy bien el juego, pues bueno, podemos subirlos, ¿no? Bueno, pues iniciamos una nueva partida y vamos a ver cómo se va desarrollando la introducción del mismo. Bueno, vemos aquí la agencia de investigación, las ilustraciones, vemos que son bonitas, ¿no? Representa muy bien, ¿no? la época, los años 20. Vemos que estamos en 1924, en Boston, ¿verdad? Muy característico de la ambientación. Es la agencia de investigación de Pierce en Boston. Pierce, que es el personaje, se llama Edward Pierce, un detective privado. Vemos que fue veterano, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahoga sus recuerdos en alcohol y somnífero, vemos que está un poco acabado. Y ahora trabaja como detective privado. Y además se arriesga a perder la licencia, ¿no? O sea que está en las últimas. Muy buena la música, ¿eh? Vamos, aquí vemos que empieza el juego. Empezamos fuerte, ¿verdad? Al principio parecía que podía ser una pesadilla. Bueno, los gráficos no parecen excesivamente buenos. He dicho que mi ordenador tiene ya unos añitos. Y va bastante fluido, ¿no? Creo que voy a bajar un poco el sonido.
porque me parece que se sobrepone un poco la voz. Un poco mejor. El de iluminación tampoco va mal del todo. Y la ambientación, que es lo más importante, ¿verdad? En un juego de estas características, basado en los relatos de Lovecraft, pues es fundamental, ¿no? Que esté bien ambientado, como en sus juegos predecesores. Sabemos que tampoco es que hayan muchos, ¿verdad? Basados en los relatos de Lovecraft o en los mundos de Cthulhu, pero los que hay no es que sean gráficamente muy especialmente buenos o innovadores para su época, pero la ambientación es clave y fundamental, ¿no? Para que este tipo de juegos resulte al final pues agradable para el jugador. Es una lámpara de queroseno típica, aunque no se puede coger en principio. Parecen tiburones, ¿no? Descuartizados. Está todo muy oscuro, no se ve nada, me vendría bien una luz, una lamparilla. Tiene que estar la zona iluminada para poder interactuar con los objetos. Esto está bien. Le da un toque de realismo, ¿no? Al juego. Como que estamos en una especie de cueva. Este se puede coger. Bueno, ya tenemos nuestra lámpara de queroseno. Vemos que con el botón de mayúscula podemos no correr, pero sí andar más rápido. Voy a bajar un poquito más la música, no debe ser que no se esté escuchando bien. No nos podemos tirar, no podemos suicidarnos. Unas amenazas por aquí, por taparnos. Ahora podemos cortar las cadenas. Escuchamos ahí una tétrica voz maligna.
Por aquí es por donde hemos entrado al principio. El sonido está bastante logrado, ¿no? La ambientación. What a putrid offering. Una ofrenda, bueno, seré yo, ¿no? Imagino al investigador. No sé, hay una posible salida. Difícil de alcanzar. Bueno, esto más con tiburón parece una horca. Sabemos que está todo lleno de vísceras, sangre. Parece el hogar de algún troll, ¿no? Don't fight. You have been chosen. Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Muy bueno, ¿no? I hate whiskey. Era una pesadilla, al fin y al cabo. Hemos aparecido aquí en la oficina de detective, la que hemos visto en la imagen anterior, en la ilustración. Estaba durmiendo aquí en el sofá. Vemos que tenemos aquí una especie de diario. Está yendo al psicólogo, al psiquiatra, por aquello de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Parecía el rey de amarillo, ¿no? Por cierto, el último que ha aparecido en el sueño. Hombre, mira, vamos, aquí tenemos las habilidades. Esta es la parte de rol, ¿no? Supongo. Ahora iremos viendo, a ver si tenemos alguna cosa más. Mira, tenemos cordura también por aquí. Un trauma psicológico de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues un hecho un poco singular, ¿verdad? El batallón perdido. Que lo pasaron bastante mal, parece ser. Y aquí hay un trauma psicológico, un trauma mental. Que aún así pues parece que está estable, ¿no? Bueno, pues veremos a ver cómo se va desarrollando este tecnicismo, ¿no? Del juego relacionado con la cordura. Y vemos aquí una serie de habilidades. Habilidades características. Con un máximo de 5. Ya tiene un buen nivel, ¿no? En algunas de ellas. Y unos puntos de experiencia necesarios para ir subiendo. Vemos la investigación, que aumenta las probabilidades de comprender acontecimientos pasados gracias al análisis de un objeto o de la escena de un crimen, así como las probabilidades de abrir cerraduras. Bueno, si alguno habéis visto algún tráiler de videojuego, hay una parte de tipo investigación en una escena de un crimen en la que recogemos varias pistas y tenemos que sacar alguna conclusión. Pues esta habilidad parece ser que te aumenta, ¿no? Las probabilidades de comprender el 100% de la escena, ¿no? De lo que ocurrió en esa escena.
Vemos que tenemos también un alto nivel de fuerza. Vemos que es un personaje fornido o violento, o con cierta violencia física o verbal. Vemos elocuencia para convencer o manipular. Percepción para encontrar esos objetos ocultos, ¿no?, que hayan durante el juego. Imagino que apareciera ese iconito, ¿no?, de lupa para investigar. Y psicología, que aumenta las probabilidades de comprender las motivaciones de una persona. Bueno, tampoco son muchas, pero bueno, también relacionadas con con el entorno gráfico, ¿no?, con las conversaciones y con el key del juego, que sería la investigación. Y aparte tenemos aquí otras dos más, sería medicina y ocultismo, que vemos que se pueden mejorar descubriendo determinados objetos en el entorno. Medicina, que es conocimiento médico. Y el ocultismo, pues bueno, sería un poco los mitos de Cthulhu, ¿no?, en el juego de rol, que se irán adquiriendo conforme vayamos explorando un poco el mundo de los mitos. Bueno, no son muchas, pero bueno, pueden dar juego. Vamos a ir viéndolas poco a poco en el desarrollo del juego. Aquí vemos Darkwater, que es el lugar donde se desarrolla el juego. De momento pues no hay nada, ¿no? Claro. Pistas y un inventario. De momento tenemos un mechero del batallón perdido, al final de la Primera Guerra Mundial. Vemos la música, ¿no?, típica de los años 20 y nos señala el escenario, los objetos con los que podemos interactuar. Gráficamente no es una maravilla el juego, pero está bien ambientado, ¿verdad? Yo creo que es lo importante. Been too long since I've slept in a bed. Vemos que no tiene ni casa, vive en el lugar del trabajo. I wonder why I still take these things. Hemos cogido unos somníferos, nos puede venir bien para recuperar algo de cordura, puede ser. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. La agencia Wentworth, ¿no?, la agencia de detectives para la que trabaja. Aunque estamos a 26 de octubre, domingo. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Es un caso cerrado, ¿verdad?, del detective. A good old story of blackmail in a speakeasy. No podemos estar resuelto. Natural sciences, linguistics, archaeology. I should get rid of all this stuff. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right?
I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Bueno, pues vemos que hemos adquirido aquí puntos de personaje para mejorar las habilidades. Tenemos 8 puntos de personaje, que serían puntos de experiencia. La medicina no voy a coger. Conocimiento médico y mejora mental. Ah, pues sí que se puede subir, parece ser, la medicina. O a lo mejor hasta el primer nivel. Y el último también. Bueno, vamos a ver qué podemos subir. Creo que la elocuencia mejora, aumentar las probabilidades de convencer o manipular. Puede ser importante, ¿verdad? A subir esta. Ah, bueno, hacen falta 4 más. De los 8 que tenía, con la mitad. Para alcanzar un nuevo nivel. Claro, es más difícil alcanzar el nivel superior. Y nos quedarían otros 4. Este son 6 para subir. Pues ya nivel 4. Este serían otros 4. Y estos serían solo 2. Vamos a subir un poco la percepción, un mínimo. Y los 2 que nos quedan. Se lo damos a investigación para que nos quede menos para superar. Para subir de nivel. Le damos a Enter para validar. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Viene dando guerra. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Bueno, vemos que es el cuadro, ¿no? Y representa un poco la imagen que ha visto este hombre en el sueño, el investigador. Y no parece haberse sorprendido ni lo más mínimo, ¿no?
Vemos que no hay cortes, ¿verdad? De carga entre escena y escena, eso está bien. Los vídeos se cargan con bastante naturalidad. Bueno, tenemos aquí pistas sobre Sarah Hawkins. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Bueno, vemos que son como pistas, ¿verdad? Sobre el caso, que aún todavía no hemos aceptado, por cierto. Vemos que hay un informe policial. Hace una mujer que no estaba muy en sus cabales y que hubo un incendio que mató a toda la familia, ¿no? Un recorte de prensa. Un hombre de negocios, el marido. Tiene un hijo en común, Simon. Y vemos aquí una pequeña pista, ¿no? Donde se ve la dirección de un almacén en Darkwater, que recuerda un poco a la primera pista que se sigue en el relato de Innsmouth, ¿no? Bueno, parece que haya mucho más. A la pista se puede dar la vuelta. Hemos visto nuevas pistas, vamos a ver a diario. Vemos que se van añadiendo nuevos comentarios. Aquí vemos que se van marcando unos objetivos, los cumplidos y los que quedan por cumplir para avanzar. Y vemos que ha habido nuevas pistas que ha memorizado, pues bueno, la pista, ¿no? Que hemos recogido ahora mismo, que pone exactamente lo mismo que cuando la hemos visto. Bueno, vamos a ver el cuadro, a ver si reconoce a la figura. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Bueno, pues ahora aquí una línea de conversación sin límite de tiempo. Vemos que aparecen diferentes símbolos en cada uno de las frases. Parece como desbloqueada, probablemente por alguna habilidad. Como esta que es de investigación. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Vemos que la seleccionada aparece ya en negrita, como que ya no se puede, o como que ya está usada. Vamos a hablar de la fragilidad mental, ¿no? De la chica. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Como esto de las visiones, ¿no? En el mundo de Cthulhu, pues ya sabemos un poco lo que puede significar. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Vemos que en este caso no se ha puesto en negrita, probablemente se pueda volver a usar. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. And you think That is what you go to Darkwater. Aunque se quede en blanco, pues no.
repite lo mismo. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Ah, mira, aquí tenemos un tomo de aprendizaje de medicina. Es que no sé si me habrá dado... Ah, bueno, se lo lleva. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Bueno, pues un pequeño puerto, ¿no? Una pequeña ciudad portuaria en la costa de Massachusetts, habitada desde el siglo XIV, relativamente antigua y muy supersticiosa, ¿no? Nos podemos imaginar. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. No, recordemos que es alcohólico. Bueno, pues antes de partir vamos a tomar una copita. Estará un poquito aguado, ¿no? Que sonaba hielo incluso. Bueno, pues nos vamos. Y vamos a ver si... Bueno, parece que aparecemos directamente en Darkwater. Esta es la única parte, ¿verdad?, de carga que hemos tenido hasta ahora al salir de un lugar. Y vemos que, bueno, los hechos, ¿no?, de entrada, de introducción al juego en el capítulo 1, vamos a iniciar ahora el capítulo 2, pues están muy parecidos a los hechos, ¿no?, de la sombra sobre Innsmouth, en la que un detective sigue la pista de un caso y su primer pista, digamos, una vez que llega a Innsmouth, es el almacén, ¿verdad? Vemos que el gráfico no es especialmente
innovador, ¿verdad? No es actual. Yo tengo un ordenador, ya he dicho, que tiene unos cuantos añitos. Y con ellos el juego pues, va bastante bien, bastante fluido. Aunque como he dicho antes, pues bueno, en un juego relacionado con los mundos de Lovecraft, ¿no? De Cthulhu, pues lo más interesante es que al final la ambientación, ¿verdad?, te sumerja dentro de la historia, que la historia sea épica, a ser posible. Y por ahora parece que nos sumergimos bastante bien, ¿no? en lo que es el juego, en la historia. Comenzamos el capítulo 2. Almost there. Bueno, interesante entrada, ¿no? Tras haber pasado lo que es el prólogo del juego, ¿no? Nos metemos de lleno. Con una entrada bastante aceptable. Hemos visto que el movimiento no es especialmente fluido, pero bueno, eso tendrá que más que ver con la capacidad de mi ordenador que con el propio juego, ¿no? Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Muy bien, pues aquí estamos en Darkwater. Vemos que no se puede interactuar, ¿no? con el entorno mucho. No, mira, una ballena, una orca, de la que hemos visto en el sueño, a ver si reacciona un poco el investigador ante estos hechos, ¿no? Del sueño. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad.
Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots! Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. The same goes for you, sir. Move along. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Bueno, pues nada, en principio parece que el almacén es un lugar maldito. Forget it. Nobody listens to us Por lo tanto, al anyway. final el policía también es un poquito supersticioso, ¿no? Al final. Oh, yeah. Vamos a ver qué podemos hacer con la horca. Vemos ahí un icono de medicina. You can't understand. You're not sailors. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. That's no way to treat an omen. Oh, yeah. He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Vemos ahí otro grupito. Y vemos la taberna, ¿no? La ballena varada, creo que ha dicho. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Vamos a intentar usar la elocuencia. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Me parece que ha fallado en principio, ¿no? La habilidad. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory.
We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. Bueno, ya he visto uno, ¿no? Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Bueno, vemos aquí que es probable que el no haber pasado la prueba de habilidad, ¿no? De elocuencia, es probable que por eso no me dé la bebida. Eso ya habrá que ir descubriéndolo poco a poco. El caso es que en principio vamos a buscar información sobre el almacén 36, el que buscamos, que todavía no sabemos dónde está. Porque sobre Sarah Hawkins pues ya no nos cuenta nada más, ¿no? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? That'll be all for now. Bueno, no nos ha contado mucho tampoco, pero por lo menos nos hemos enterado un poco más de la ambientación, ¿no? De Darkwater, de la ciudad, del pueblo. Vemos aquí un montón de marineros. Nightmares. Algernon Drake. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Vemos el detalle del brazo del hombre. Parece que tiene algo escrito ahí, ¿verdad? Es un hombre consumido, ¿no? Por el conocimiento. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. You like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The
one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Bueno, un poco de amabilidad tampoco viene mal. Nos metemos aquí el recorte del periódico. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Bueno, uno de los pocos acontecimientos, ¿no?, que han ocurrido en este pueblo, que sea grande. La pesca milagrosa, bueno. Información, ambientación. Vemos aquí a la chica esta que ha alumbrado antes la cámara. What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Bueno, tipadura. I told you to beat it. I told you to beat it. Cerrada. Bueno, pues creo que aquí no hay nada más para ver. En la taberna hemos recogido un poquito más de información. Nada sobre Sherlock Hawkins. Así que bueno, pues nos marchamos de la taberna. Vemos que ni cortes. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Optimistic. Mafiosos, parece que por Are aquí. you stupid or what? Even your captain told you not to stick your noses around here again. There's nothing for you This here isn't either. Your home, you bunch of Beat it. sad crabs. We go where we want. Hey, you'll get us into trouble. You're already in trouble. There's nothing for you here either. Come on, can Beat we sort it. this out? You can Bueno, no see nos he's deja half drunk. inmiscuirnos There's nothing to sort out. por el momento. Stir us up. But you can stay to watch if you want. Bueno, pues creo que vamos a ir aquí a la capitanía, ¿no?, del puerto. ¿Dónde estaba el capitán? Que tenía importante documentación relacionada con la familia Hawkins. Aunque el pueblo tampoco es que sea excesivamente grande, ¿verdad? Ahí con estudiantes grandes riscos. Y con ese farito ahí al fondo, muy bonito, muy chulo. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. The Scylla.
It finished up beached at the entrance to the harbor. Es decir, parece ser el barco que capturó a aquella ballena, ¿no? En la pesca milagrosa. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. O acá es que puede ser perfectamente la que nos hemos encontrado, ¿verdad? Ahí en la taberna. Bueno, tenemos aquí una pequeña pista de chantaje, ¿no? I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. This man and Fitzroy could be twins. Pirata bata palo, ¿no? Típico. What a macabre souvenir. What a macabre souvenir. Bueno, auténtica ciudad, ¿verdad? Auténtico pueblo. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century.
I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Bueno. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Bueno, no dice nada al respecto. Vamos a preguntar... Bueno, primero vamos a ver lo de la pizca The miraculous milagrosa. catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Bueno, soy detective. Are you being blackmailed? ¿Qué le vamos a hacer? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. Esa mujer está With any relacionada success. con los mafiosos, I seguro. wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. Pero por You fin. can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Muy bien. Ya tenemos la localización del almacén. Que me parece que es lo que nos quedaría por hacer. Entrar en el almacén. Tenemos 2 puntitos de experiencia. Nos quedarían 2 más para subir la investigación. Que ha dicho que estaba por aquí. Será ese grande de ahí, probablemente. Vamos a ver si buscamos si podemos encontrar información. No. Sobre los mafiosos estos.
You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. If you want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. I shall take my leave. Bueno, vanas amenazas que no nos van a impedir continuar con nuestra investigación. It looks like there's a way in under this grate. This ratchet device seems to be usable. Bueno, empezamos con la parte puzzle. Vemos que sale un icono abajo a la izquierda. Hay un mensaje que dice que se vuelve gris conforme nos acercamos a un sitio donde hayan objetos ocultos. A handle. It must come from these old winches. Bueno, vamos cogiendo ahí un poco de instrumentación, ¿verdad? Para conseguir hacer algo. Probablemente abrir la puerta. La abeja esta que hay en el suelo. Vemos un cipo. Ah, es una escalera. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. I could use this old winch to lift the grating.
Vale, pues hemos encontrado, It should be possible to mount this cogwheel on the winch. hemos encontrado la última parte para hacer funcionar la grúa. Como que al fin y al cabo pues, es un juego un poco de investigación, ¿no? Ir explorando un poco la zona, el escenario, hasta encontrar todos los componentes que nos permite avanzar. Aquí metemos el engranaje y ahora sí podemos hacerlo girar. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Uy, se ha quemado. Muy bueno. Y vemos que aparece abajo a la izquierda que el icono de interrogación. Sale un aspa verde que quiere decir probablemente que hemos terminado de encontrar todo lo que había oculto en este escenario, ¿no? Parece que no se ha levantado. Bueno, parece que aquí hemos terminado ya. No parece que se mueve la puerta. Casi que mejor, ¿no? Que antes que meterse por ahí. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Vamos a ser un poco condescendiente. Your turf? That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Entonces parece que tenía tiempo. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Sabe luchar la chica. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Oh, I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Bueno, pues ahí tenemos a la antagonista, ¿no? Nos va a impedir avanzar en la investigación tranquilamente. Hemos sacado todo fuera del almacén y parece que tenemos que buscar alguna forma de volver a entrar en ella. Pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo, compañeros, y nos vemos en el próximo.